안녕하세요. 저희 토론을 지금부터 한 40분 정도 진행을 할 수 있을 것 같습니다. 저희 이석재 학장님의 기조 강연부터 시작해서 세 편의 논문에 대해서 발표에 대해서 아마 궁금하신 점도 많으실 것 같고 질문도 있으실 것 같은데요. 저 부학장님, 제가 혹시 채팅방에 질문을 올리시는 경우에는 부학장님께서 전달을 해 주실 예정입니다. 혹시 궁금하신 거 있으시면은 올려주시기 바랍니다. So we are going to have a roundtable discussion about our three papers and the keynote speech for the first for this whole conference. And I'm sure that everyone on the floor has many questions, and I think also among the participants we might have more questions. But just to gain some time, I'm going to throw like a short question to each participant. And while they're responding, I'm sure I think that participants on the floor or online can send in their questions to the presenters. 민은경 교수님, 저희 말씀을 하시면서 이제 한국학 전공자가 아닌데 이제 여러 가지 이제 시도들을 굉장히 많이 하신 게 굉장히 흥미롭게 들렸고, 그리고 저도 인도학 전공자로서 한국에서 연구를 하면서 어떤 일을 해야 될까 굉장히 고민이 많았던 그런 상황이라서 그래서 궁금한 점이 있었는데요. 저희가 이제 한국학 전공자가 아닌 사람으로서 한국학에 어떤 식으로 기여를 할 수 있을지 이제 늘 고민이 되는 지점이었던 것 같습니다. 그런데 문학이라든지 역사학이라든지 아니면 미술사 같은 경우에도 이제 한국 미술사라든지 이런데 이제 제가 이런 기여가 될 것 같다라고 이렇게 생각이 되지만은 실제로는 그렇게 이제 제 입장에서는 그렇게 말을 떼는 것도 운을 떼는 것도 굉장히 좀 어려운 점도 있었고 낯설었던 점도 있었는데 혹시 이제 그런 경우에는 이제 어떤 반응이 있으셨는지 좀 어떻게 보면 개인적인 이런 질문일 수도 있고 굉장히 상대적인 그런 질문일 수도 있는데, 그리고 그런 반응들에 대해서 이제 저희가 어떤 식으로 이거를 더 이제 나가게 하려면은 어떤 식으로 하면 좋을지 그런 게 좀 궁금해서 여쭤보려고 합니다. So you mentioned that you sometimes felt like a trespasser while discussing Korean literature as a non-Korean studies scholar. And I was wondering how we can, as non-Korean studies scholars, collaborate or contribute to Korean literature or history or art history. And this is a quite personal question, and I'm sure that there might have been very different disparate responses. But I'm just wondering what kind of responses you have received to these kind of approaches and how we might be able to expand our conversation with other fields. 박훈 선생님께서는 너무 흥미로운 이런 비교사에서 이제 어떤 식으로 이거를 도움을 이제 저희가 다른 방식으로 이걸 접근을 할 수 있을지 제시를 해주셨는데, 특히 뭐 발전 단계론 대신에 이제 사회 유형론을 제시를 한다든지 이런 여러 가지 제안을 하신 점들이 아까 학장님께서 기조 연설에서도 말씀하신 것처럼 어떤 저희뿐만이 아니라 어떤 대안적인 아니면은 다른 새로운 이제 트래젝터리 같은 것을 제시를 할 수 있다고 그렇게 말씀하셨는데, 그런 지점과 이렇게 맞닿을 것 같습니다. 근데 이제 이것도 굉장히 어떻게 보면 개인적인 그런 소회인데요. 한국의 인도학 연구에서도 이제 막 새로운 이런 개념들이라든지 아니면 이런 이름들을 이제 붙인 경우가 상당히 있거든요. 예를 들어서 뭐 인도의 대전환 이런 식으로 이름을 붙이고 그리고 뭐 과제들 시행하고 그러고 있는데 그게 세계적으로는 참 받아들여지지가 않더라고요. 세계 학계에서 그런 우리들의 이야기라든지 우리들의 아이디어라든지 이런 것들을 좀 더 확산을 시킬 수 있는 방법들이 뭔지, 그리고 그게 가능한지, 그런 게 좀 어떤 방식으로 하는 게 가장 효율적인지 그런 생각도 들었습니다. Professor Park suggested how comparative histories could be beneficial to the studies of
Korean and East Asian histories, and he suggested that creating different definitions, such as rather than using the stages of development or teleological approaches to history, we could use like social typologies of Asian histories or Asian societies to replace these kinds of definitions. And my question is, like, how can we propagate these ideas? In Indian studies in Korea too, we have tried to create or define new terms. New terms have been suggested, but never really took off on an international level. And these are how do we make these ideas more fluent, more like concurrent with international studies? This would be one of my questions. And I think these questions might relate to all of the presentations today. 김윤섭 선생님도 그 한국인의 신뢰에 대해서 굉장히 흥미로운, 저 너무 재밌게 들어서 저만 지금 이렇게 막 재밌게 막 이렇게 들은 것 같지는 않습니다. 모든 선생님들 다 그러셨을 것 같은데요. 그리고 그 대인 신뢰와 정부에 대한 신뢰라고 하는 것이 이제 우리나라 상대적으로 낮은 편이지만은 그게 반드시 나쁜 것은 아니고, 그리고 오히려 정부에 대한 어떤 이해라든지 이런 것에 따라서 이게 더 낮아진 그런 양상을 이제 볼 수가 있다, 그렇게 말씀하셨는데, 제 입장에서는 이게 그 연구 중에 혹시 이런 연구의 어떤 한계점들에 대해서 그 논의가 된 적이 있는지, 특히 뭐 아까 아랍권이라든지 아니면 구소련권에서는 이게 극히 낮게 이제 나온다 이런 말씀을 하셨는데, 이런 것들도 이 워딩에 따라서 굉장히 달라질 수가 있는데, 다쿤 선생님께서 말씀하신 것처럼 우리가 트러스트라든지 신뢰라고 하는 이런 용어 말고 만약에 다른 방식으로 이거를 제시를 했다면은 이 결과도 달라지지 않았을지, 연구에서도 혹시 그런 논의가 됐는지, 그리고 어떤 뭐 결론들이 있었는지 그게 굉장히 궁금했습니다. So Professor Kim introduced several empirical studies on Koreans' trust and how interpersonal trust or confidence in government is relatively lower in Korea. But he also argued that, in contrast to the assumption that less government trust is usually not beneficial, he suggested that it might reflect a higher understanding of government and society itself. And my question is, if there have been any discussions about the limits of such studies, particularly considering his talk, considering Professor Park's talk on use of different definitions. One thing that struck me was the very low level of trust in Arab countries or the Soviet Union, old Soviet Union countries. And I was wondering if this could be a cultural issue. And if we consider Professor Park's talk on using alternate definitions, can we question the use of trust as an intercultural definition, or should we strive to find another approach? Have these questions been raised throughout the studies? And if so, like, what were the conclusions? 네, 감사합니다. 선생님 편하신 대로 하면 되죠. 영어로 할까요? 우리말로 할까요? 영어로 하셔도 되지 않을까요? 영어로 할까요? 영어로 해야 될지 우리말로 해야 될지 지금 고민 중인데요. 일단 그냥 영어로 발표했으니까 영어로 답변을 드리도록 하겠습니다. So the question was about the kinds of responses I've had to my published work. What kinds of responses I've had and what these responses can tell us about the ways in which humanities scholarship is finding its way to a larger audience. I think that's the question. Yeah. Well, if I think about the different kinds of venues in which I've published, and I did say earlier that I publish primarily in English, and I've
so far tried to publish in international journals. When I started out my career, this was because I felt most comfortable writing in English. And I think there are advantages as well as disadvantages in publishing in English. But to respond quickly to your question about what kinds of responses I've had, I think the best kinds of responses to my work have come from my publications in journals that are interdisciplinary to begin with. And I think probably the article that has had the greatest readership is the article I published about Korean adoptees and social texts. So journals that have a very wide audience, that are interdisciplinary by nature, I think are more likely to reach a very broad readership. If I publish, for instance, if I published for an audience that's strictly related to an academic community that specializes in English literature, naturally, although that audience is very wide, I'm not likely to get back feedback about the Korean content of my work. So in some cases, I feel like I'm masquerading as a kind of diplomat, which is not a very comfortable role to play. So that's one problem I've had. I've also published in Korean studies journals, and I have learned that English language Korean studies journals also reach a wide audience. And I've heard back from people saying, oh, you know, I read that article. And I've been pleasantly surprised to find that my work does reach audiences. But I guess from my own personal experience, I think that Korea-related work does not always get published in Korean studies platforms. And if you are interested in Korea-related work, you probably have to search far and wide to find the stuff that you're actually looking for. So there is no one there's no one single answer to the question of where to publish or where to find work that's of interest to you. And I think for people like me, this can actually present an opportunity because I suppose I'm interested in talking to not a very narrowly defined audience, but an audience across disciplines. And I would be very happy to speak to people, for instance, in Korean American studies, Asian American studies, as well as Asian studies, as well as English literature people, as well as cultural studies scholars. You know, I think the way we operate, the way we do research nowadays, is really transdisciplinary. And in terms of educating students, these are very important questions that we need to think about. And I can go on about this, but yeah, so I think there are very great advantages to speaking and targeting audiences that are outside your discipline. I think this is very important. And I think if you're interested in building journals, creating journals, I think it's also a great advantage to think about trying to reach audiences that are very wide and broad. So I don't know if that's a good question, answer, but I'll begin there. Yeah. 네, 질문 감사합니다. 저는 역사학자들이 흔히 실천적 역사학이라는 말을 많이 좋아하는데요.
저는 그 태도가, 자세가 상당한 위험성을 안고 있다. 학문의 영역에서는 그렇게 생각을 합니다. 그래서 아까 제가 비판했던 그 근대주의, 이 민족주의라고 하는 근대 역사학의 두 축도 사실은 이른바 시대적 사명, 역사학자의 시대적 사명의 과잉 반응이었다 이렇게 생각을 하고, 그래서 결국은 그 어떤 네이션 스테이트라고 하는 시대적 구조물에 자기가 과잉 복무하게 되는 그런 결과를 나왔죠. 그래서 오늘 제가 뭐 발전 단계론을 비판하면서 사회 유형론적인 그 관점을 도입을 했는데, 그렇다고 해서 제가 뭐 발전 단계론은 뭐 하나도 쓸데가 없고 나는 사회 유형론자다 이렇게 말씀드리는 게 아니고, 발전 단계론도 사회 유형론 하나의 그냥 지적 도구인 거죠. 우리가 하나의 도구만 썼을 때 잘 안 보이기 때문에 이 도구 저 도구 써보자는 지적 유희의 차원에서 말씀을 드린 거고, 언제든지 뭐 불필요하거나 효용성이 더 없으면 그냥 버려도 되는 거고요. 그런 차원에서 너무 심각하게 받아들여지지 않았으면 좋겠다 생각 들고요. 그 다음에 세계학계에 대한 발신 문제는 그 굉장히 어려운 얘기죠. 예를 들면 아까 소농사회 얘기했습니다만은 이거를 영어로 번역해서 세계학계 얘기를 해도 무슨 말인지 딱 이렇게 캐치가 잘 안 되죠. 그래서 결국은 기존에 있는 개념으로 이렇게 필터링해서 잉글리시 영어권 학자들한테 전달되어야 되는 거기 때문에 그 점이 지금 상당히 애로가 있는 것 같고, 그 한 예가 방금 그 우리 발표에서도 나왔던 그 신뢰, 트러스트에서 구하원 선생님도 저랑 똑같은 그 문제의식을 말씀해 주셨는데, 만약에 신뢰라는 말을 안 써서 물어봤으면 결과가 달라지지 않았을 것인가 하는 건데, 아까 그 김현수 선생님이 발표하신 그런 한국의 현상, 이건 사실 조선시대부터도 그렇다고 볼 수 있거든요. 아주 서로 신뢰가 없고, 이동성이 강하고, 굉장히 유동적이고, 그런 경향을 보이고, 실제로 그 일본이 구한말에 한국에 들어왔을 때 관찰한 일본인들의 기록이 전부 그거죠. 한국 사람들은 서로를 믿지 못하고, 뭐, 우리 어렸을 때 눈 감으면 코 베어 간다고 그랬던가요? 딱 그 상황을 하는 건데, 근데 그 신뢰, 트러스트라는 거는 제가 아까 말씀드린 개념에서 따르면 이제 봉건사회의 사회적 자원이거든요. 단체적이고 아주 공동체적이고 이동이 적은. 네, 그런 사회에서는 트러스트라는 게 이제 굉장한 사회적 자원인데, 우리 조선이나 중국 사회 같은 경우는 아예 그런 공동체성이나 이게 약하고 매우 유동적이기 때문에 트러스트가 아니라 아마 다른 사회적 자원을 가지고 그 사회가 지금까지 유지가 되어 왔을 거예요. 우리가 그게 뭔지를 몰라서 그렇지. 근데 그걸 트러스트라고 갖다 맞추려고 하면은 잘 해석이 안 되는. 그래서 그거를 뭐 그러면 뭐로 대체해야 될 것인가는 모르겠죠. 예를 들면 예를 들어서 당신은 뭐 이것에 대해서 정을 느끼십니까? 이러면 또 다른 결과가 나왔을지도 모르는데, 만약에 정이라는 말을 우리가 만들어냈을 때 그거를 세계학계 발신을 어떻게 해야 되는가 하는 그런 문제가 있어서 하여튼 어려운 과제라고 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 예, 저도 우리 박 선생님 말씀하신 것처럼 신뢰, 트러스트라고 하는 개념이 사실 이제 서구 사회과학계에서 많이 쓰였던 건데 우리한테 정말 적실한 것인지라는 문제도 다시 한번 생각을 해야 될 거라고 생각을 하고요. 고원 선생님 질문해 주신 이제 사회과학적 연구의 한계라는 것도 매우 중요한 질문으로 저도 기본적으로 동의를 합니다. 그러니까 제가 소개해 드렸던 게 이제 설문이 첫 번째 연구 종류인데, 사실 그것을 보면 트러스트의 자체가 아니라 얼마나 믿는지 어떻게 생각하는가를 측정한 것으로 볼 수도 있거든요. 그래서 신뢰감이 얼마나 있는가 이렇게. 그러니까 그 자체인가 그에 대한 생각인가도 구별해야 되기 때문에 미묘한 차이들을 염두에 두어야 되고, 제가 보여드렸던 이제 영문, 국문, 설문을 보더라도 이 해석 과정에서 서로 미묘하게 다른 개념들을 쓸 가능성도 있는 것이고, 정말 따져보면 트러스트랑 컨피던스랑 그 근처 여러 가지 개념들이 있는데 사람들이 무엇을 염두에 두고 있는지, 뭐 트러스트라면
어떤 행동을 할 것을 트러스트하는지를 포함해가지고 제가 그 most people 할 때 하나의 이제 ambiguity가 있는 거를 조금 밝혀내려고 하는 사회과학적 연구를 이제 소개를 해드린 셈인데, 그러니까 그런 방식으로 의미가 얼마나 있는가를 좀 더 따져보는 작업이 분명히 많이 동반되어야 제한된 자료를 가지고 이제 과대 해석해가지고 일반화하는 이제 오류를 피할 수 있을 것이다라고 생각을 하고, 이제 실험의 경우에도 마찬가지입니다. 실험도 사실 public goose game이라고 불리는 것을 제가 소개를 해드렸지만, 그게 굉장히 인위적인 환경 하에서 어떻게 보면은 representative한지 그 국가의 사람들을 의문이 제기가 될 수 있는 굉장히 소수의 사람들을 실험을 해가지고 그 결과를 가지고 이렇게 논의를 하는 것이기 때문에 그런 한계들도 충분히 염두에 두고 일반화될 수 있는지는 훨씬 더 많은 연구에 의해서 보완이 돼야 될 거라고 생각을 하고, 정확하게 지적을 해주신 것처럼 그 문화권 구별도 제가 보여드리면서도 굉장히 위험하다는 생각을 하면서, 그러니까 사실 제가 보여드린 그 사이언스에 나온 그 실험이 굉장히 여파가 있어서 사실 그 데이터를 이제 다시 해석해서 잉글하트에 많이 쓰였던 이제 문화권 구별을 이제 엮어가지고 한 페이퍼를 제가 소개를 해드렸는데, 사실 보면 이제 굉장히 제한적인 거고, 왜 이 문화권 구별을 여기다 써야 되는지도 자세히 살피면 사실 명확하지 않습니다. 아마 그거는 그냥 그런 게 있으니까 문화권 구별을 해야 되는데, 이제 영향력 있는 것들, 이런 굉장히 잘 생각해 보면 근거가 강하진 않은 것들이기 때문에, 아까 말씀드린 것처럼 이제 일반화하는 것은 굉장히 조심스럽고, 보통 이런 연구들이 특히 이제 객관적으로 증거를 봤더니 저도 사실 그런 짧은 문장으로 의미가 뭔가를 전달하려면 불가피하게 뭐 우리가 일반적으로 낫다, 이렇게 가족에 더 편향되어 있다, 뭐 이런 식으로 소개를 해드렸지만, 제한된 증거를 가지고 그렇게 넓은 명제를 주장하는 거는 굉장히 주의를 해야 되고, 저는 오히려 얻었던 교훈이 이런 실험들을 보면서 정말 그 요약된 문장을 볼 게 아니라 무슨 데이터, 어떤 내용을 가지고 이 얘기를 하는 건지를 따져봐야 한다. 그러면은 이제 이것의 의미가 더 명확하게 드러난다라고 하는, 좀 힘들지만 해야 할 작업의 필요성에 대해서 많이 느꼈고, 그럼에도 불구하고 아주 의미는 없다고 생각하는 게, 아까 처음 말씀드린 것처럼 이런 객관적인 자료의 기초에서 논의를 시작하면 좀 더 노력을 많이 하면, 그리고 최근에 이제 데이터도 많아지고 있기 때문에 좀 축적되는 생산적인, 서로 이제 공유할 수 있는 지점을 찾아가면서, 물론 해석의 여지는 여러 가지가 있지만 그런 식으로 생산적인 논의를 하는 이제 출발점은 되지 않을까. 그냥 사변적으로 얘기하는 것보다 그런 차원에서 소개를 해드렸는데 한계가 있다고 생각을 합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저희 플로어에서 질문이 있으시거나 아니면, 네, 혹시 본인 소개를 먼저 해주시고 질문을 해주시면 감사하겠습니다. Thanks. My name is Eric Milbrand. My internal affiliation here is the Graduate School of International Studies here at SNU. Thanks for the presentations. It strikes me that one theme of this morning's discussion is a question of the extent to which we normalize Korea versus contextualize it when we are trying to understand it, especially in a global perspective. I see Professor Park's talk as leaning more toward the contextualization side. If we're going to look at Korea, we at least need to look at the regional bloc to which it belongs and use the correct categories based on that. I see Professor Kim Hyun-Seop's presentation as more on the normalization side. With that in mind, I'll just ask a question for Professor Kim about trust. These surveys on trust always strike me as a little bit funny. I am a Swedish national, and Sweden always wins, I guess, in these things. If you go to Sweden, you'll see that Swedish people are profoundly antisocial. And so they may have high levels of trust, but it's hard to imagine, for me, any actual social context in which they would use that trust. Whereas in Korea, I can think of many kinds of
contexts, impersonal contexts in which there would be very high levels of social trust. That's just an observation. On, I think, the more serious question of trust in government. In Sweden, public government information is by default public. That is, knowledge that the government has is by default open to everyone. There are special conditions for making knowledge secret. This means you get extreme transparency. You can know quite a lot about government and about the people who run government offices. I think this is a fundamental reason behind the high level of trust in government. Then this brings us back to Korea. In Korea, we don't have anything like that. And a reason or an excuse why we don't is because we live in a divided and militarized society and cannot possibly have that level of openness. National security, again, is a reason or excuse for hiding a lot of information. It strikes me that that could be the simplest explanation for where Korea lies in terms of these relatively low levels of trust in government. And so perhaps we should kind of denormalize Korea a little bit when we think about this issue. Thanks very much. So thank you for the question. As I said in my response to Professor Ku's question, I agree that we should be aware of the limits of this, so-called social scientific data of, for example, about trust, which can be compared across countries. At the same time, these kind of data enable or motivate us to think, reflect on what we have thought all along. Without these, objective things, in light of which we can, re-examine, our preconception of what we are like. So I think that's sort of the value that, this kind of works have for us. And yeah, that's interesting. So maybe you have the view that, Swedish people are in general antisocial. So I would be curious to know what you exactly mean by being antisocial, which might be in conflict with this kind of data, which kind of suggests that Swedish people are in general trust others and trustworthy. So that's sort of the starting point for further thought. And the second question is also very interesting. So I take you to be saying that one of the reasons why the Korean government has not been as transparent as the Swedish government is the need for national security and all the other things. I'm not in a position to evaluate whether those factors really justify the degree of governmental transparency that the Korean government has shown so far. But one thing that I agree with is that in relation to the experiment that compared Netherlands' response and Koreans' response to greater exposure as to information about the government's policy making, its process and outcomes and things like that, the Korean people's confidence in the government reduced to a greater amount after the exposure than the Netherlanders. And those people who wrote the paper, their guess or hypothesis was that the Korean government has not been as open or transparent as the Netherlands government. So the exposure makes a greater impact on people's confidence. So Netherlands people are used to their government being open, but that's not exactly the case in Korea. So that sort of explains the difference. So I think it remains an open question and interesting to see whether the Korean people relatively low confidence in government will persist, in the future. So whether it is, temporary or transitive, or it will be like that, for a long time. So I'm eager to see what will happen. Thank you. 다른 질문 있기 전에 학장님께서 저희 세션에 대해서 간략하게 말씀을 하시겠습니다. The question that the way you raised the question, I think was very helpful.
in sort of understanding what I'm trying to propose overall. So you brought up the two factors of context and normalization, and I think that's exactly what I was proposing as the two main features of the new Korean Humanities project, because on the one hand, normalization and explaining your unique context to the global community and placing it within the global community in terms that everybody understands is very important for humanities to play the role that it plays. But on the other hand, in trying to do that, we shouldn't get swept away in the kind of normalization process where that process itself sort of erases all the uniqueness and context that each of us sort of embody. So Professor Kim's, I think, presentation reveals the sort of difficulties when we try to engage in this kind of normalization process, because the context can be different in so many of the situations. So it shows that. But and I'm just delighted at the way that the presentations today sort of emerged, because that on the one hand, the second, Professor Park's presentation was just really, I think, incredibly important as well. And in response to Professor Ku's very realistic concern, I think what we can do now is to present these new categories, these new definitions, and the mere presentation of the categories and stomping your feet or saying we're different or this is the right way to view us, I think has no persuasive power, but years of dedicated research providing the grounds and textual evidence, historical evidence about why this categorization is better than others. And this is how the true facts come to emerge. I think that sort of effort has to follow up. But we here in the history departments are doing that. So I think the melding of these two is what's important in aiming for the new Korean humanities. Thanks. I plugged my idea when I got the chance. So thanks. Yeah. 혹시 패널리스트들께서는 질문이 따로 없으실까요? 아, 네. 지금 온라인 질문이 올라왔다고 합니다. Kim, and I've graduated from the English PhD program at SNU. 저기 영문과 학생이네요. Thank you for great presentations. If time allows, could I ask about specific cases in which scholars have met resistance when they try to introduce terms of definitions that are not familiar to English-based academic forums? I'd like to learn about the specific forms of barriers scholars have encountered when they try to coin and use academic concepts not readily recognizable to English-using scholars not being published, or even on the level of personal conversation. 넘어갔어요. 잠깐만. Among scholars. 진킴 선생님 혹시 계시면 직접 얘기해 주셔도 됩니다. 마이크 켜시고. 예, 지금 질문 잘 읽어주셔서 제가 스피커랑 비디오를 못 켜서 죄송합니다. 예, 지금 읽어주신 그 질문 그대로입니다. 그냥 이제 커리어를 시작하는 학자로서 한국 또는 뭐 한국학에 관련된 그 새로운 개념들을 새로 만들고 이제 인터내셔널 포럼에 소개할 때 어떤 그냥 이제 연구를 계속 진행하신 학자분들로서 어떤 이제 저항을 만났었는지 그냥 일리의 실화를 듣고 싶다는 뜻이었습니다. 감사합니다. 선생님들 혹시 말씀하실 게 있으실까요? 아까 정 얘기도 잠깐 나왔었고요.
정이나 아니면 한도 이제는 그 세계 학계에 조금 이제 받아들여진 개념이 될 것 같습니다만은 네네네 혹시 네 질문이 혹시 더 있으시면은 네 같이 답변을 하도록 하겠습니다. 먼저 받은 후에. 유영주 선생님 혹시 마이크 켜주실 수 있나요? 질문이 길어서 제가 대신 읽는 것보다 네, 안녕하세요. 들리시나요? 그러면 제 질문을 읽겠습니다. So my name is Youngju Ryu and I teach Korean literature at the University of Michigan. I have a comment and a question for Professor Min. First, the comment. Thank you so very much for a most thoughtful presentation. One word that jumped out from your presentation for me was the word ghetto, probably because as someone who was trained in Korean studies entirely in the United States, I have heard that expression, Korean studies ghetto, over and over throughout the entirety of my career. So your warning about and against yet another kind of ghettoization that could be taking place with respect to Korean studies in Korea was fascinating to hear. For scholars of my generation, Korean studies scholars in the United States, who felt acutely the effects of dwelling in the ghetto, as it were, I feel that our fate has been that of developing double consciousness the moment we interact with Korean scholars who within their disciplines like 국문과 and 국사과 occupy utterly central and distinctly not ghettoized position. On the other hand, because of the power of English as a language of global and countable scholarship, the center and periphery relationship between Korean studies scholars in the United States and in the Anglophone world, and Korean lit and Korean history scholars and here in Korea, that relationship can be reversed on a dime. And I have been witness to and subject myself to many problems that can arise from that gap. So after a very long preamble, my question is relatively simple and also selfish. I feel like I've seen more problems than just great examples of wonderful collaboration. Probably because of how old I am and the time at which I entered Korean studies. So the question is for Professor Min, in your long career, if you were witness to collaborations that you felt could be really a model for the relationship, I'm curious to hear what they look like. And the second question is, now I think the Korean studies ghetto is rapidly moving out of the ghetto. And you've mentioned the popularity of Korean studies for students, foreign students coming to Korea, for example. And so is that problem still with us, or will phrases like the Korean studies ghetto simply disappear? I'm going to respond to the second question. I'm not sure about resistance. I'll have to think about that question a bit more. Thank you, Professor Yu, for your very thoughtful response to my paper. Yeah, ghetto is not a good word. It's not a word that excites people, I think. And if I used the word ghetto in my paper, it was precisely to warn against strictly and tightly fortified, self-enclosed ways of going about doing Korean studies. And I do worry that international students who are coming to Korea with interest in Korean studies are being segregated. And I really would like to see ways of desegregating these student bodies and allowing them to interact more fully with the general student audience.
I'm very happy to hear that you feel that Korean studies in the US is moving out of the ghetto, and I hope we can stop using that phrase very soon. I think it is a very exciting, this is now a very exciting moment for Korean studies and for people who are interested in doing work, whatever kind of work on Korea, because as we all know, Korea has gained a lot of power economically. There's a lot of funding for Korea-related research. We have, a very new, younger generation of students and scholars who are bringing a lot of enthusiasm, a lot of intellectual interest to this field. And I think the rise also of Asian American studies and Korean American studies in the US is contributing to this, because there's a lot of cross-fertilization. I think Korean American studies students will naturally be interested in Korean studies issues as well, right? So I think this is a very exciting time. But to seize on this moment and to really profit from it, I think scholars from different disciplines have to find ways to speak more to one another. For instance, I think in the US, for instance, right, you could have a conference where Korean studies people get together with Korean American studies scholars. And historians and cultural studies people, ways of finding ways to collaborate and do work together, I think have to begin with dialogue, and finding ways to speak to one another is the most important task. If you ask for good models of collaboration, I think conferences are very good sites for this kind of dialogue. And I think the most interesting kinds of collaborations can sometimes take place in venues that are designed for people who do not belong in the same institution, who do not belong in the same disciplinary fields, in fact. So conferences that gather, that are able to gather different kinds of people coming together, I think provide one good model. I can't point to a single conference, but I think doing research projects together, meeting at conferences, writing papers together, teaching classes together. If we could find ways, for instance, for faculty here to co-teach courses with faculty in the US or in Europe, for instance, I think these kinds of ventures are the ones that will enable us to find new ways of doing Korean studies. 18세기 학회 괜찮지 않을까요? 저는 아까 첫 질문에 대해서 아주 짧게 생각이 있어서, 제가 한국이 어떻게 보면 고유한 개념을 영어로라든가 외국에 전달하는 경험이 많은 건 아닌데, 그래서 아마 그런 제약이나 어려움에 대해서는 다른 선생님께서 말씀해 주실 수 있을 거라고 생각을 하는데, 그러니까 제가 한번 번역을 하려고 할 때 그 과정에서 생각했던 거는 일종의 제약 어려움일 뿐만 아니라 좀 도전이고, 우리가 그 개념을 정말 정확하게 알고 있는가를 다시 한번 생각해보는 굉장히 좋은 계기라고 생각이 돼서요. 그러니까 정이나 한, 우리 지금 김지현 선생님도 계시면, 예를 들어서 도라든가 굉장히 철학적으로 추상적이고 번역하기 어려운 개념들을 어떻게 옮겨야 되나를 생각하면서 자연스럽게, 사실 그 말만 썼을 때 우리 너무나 잘 알고 있다, 정도 한도 다 알고 있다고 생각하는데 어떻게 옮길 거라고 생각하면 내가 그걸 정말 알고 있는가? 라는 걸 다시 한번 생각해야 되는 것 같고, 비슷한 종류의 좋은 기회이자 챌린지가 이 사회과학에서 이제 메저를 하기 위해서 오퍼레이셔널라이즈를 해야지 이제 측정을 할 수 있는데, 철학적인 추상적인 일을 하는 사람들은 그거 봤을 때 굉장히 그러니까 부족한 프록시라고 생각을 하기 쉬운데, 또 다시 한번 생각해 보면 그렇게 돼야 스스로를 좀 객관화할 수 있지 않을까, 이런 개념을. 그래서 이런 비교라든가 사회과학의 실험이라든가 이런 것들이 우리가 알고 있다고 생각했던 거를 좀 다시 한번 생각해보는
기회로 적극적으로 활용하면 어떨까라는 생각을 부족하지만 해봤습니다. 예, 그 첫 번째 질문에 대한 제 생각인데요. 지금 김현수 선생님 말씀하신 거나 뭐 큰 뜻은 비슷한데, 어쨌거나 우리 한국 사회 더 나아가서는 뭐 비서유럽의 사람들은 적어도 학술적인 면에서 자기 사회나 자기의 경험을 말할 수 있는 언어를 갖고 있는가라고 했을 때 저는 그게 좀 회의적이다 이렇게 생각을 하고요. 우리가 우리를 설명하려고 하는 여러 가지 개념이나 분석 도구들이 대부분 서양의 경험에서 추출된 개념들을 가지고 지금 하기 때문에 들어맞지 않는 경우가 많이 있죠. 근데 대안이 없기 때문에 한웅섭이 그걸 쓰는 거고, 그거를 전면적으로 부정하게 되면 이제 뭐 주체조선이 되거나 아니면 뭐 한복 입고 다니거나 뭐 이제 그렇게 되는 건데, 그렇게 되지 않기 위한 방법이 과연 무엇일까 했을 때 그런 시발점에 이 신한국학 프로젝트가 있는 것이 아닌가 하는 생각이 드는데, 이게 뭐 몇 번 학회한다고 되는 건 아닌 것 같고, 어떻게 하면 우리의 과거와 우리의 현실을 설명할 수 있는 언어를, 그 언어의 집적이 학문이겠지만 그 언어를 만들어 낼 수 있을까? 트러스트가 아니라 뭘까? 오늘 제가 정의라고 하는 이상한 말 했습니다만은, 트러스트가 아니라 뭘까 하는 그런 근대화가 아니라 지금 우리가 겪고 있는 게 뭘까? 그런 언어를 우리가 갖고 있지 않은 거죠. 어떻게 보면 반 벙어리 같은 흰새인 건데, 하지만 그런 이 아주 괴로운, 지적으로 좀 고통스러운 그런 상황이야말로 더 스스로를 자각시켜서 새로운 어떤 문명의 창출에 심각하게 말하면요, 그런 쪽으로 갈 수 있는 하나의 조건이 또 될 수 있지도 않을까 하는 생각에서 이 신한국학 프로그램을 아주 높게 찬양해 봐지 않습니다. 학장님 마무리를 하실까요? 네, 너무 감사한 말씀이고요. 신한국학이라고 하는 명칭하고 신한국 인문학이라고 하는 명칭 사이를 막 왔다 갔다 하다가 이제 신한국 인문학이라고 하는 것으로 정착을 했는데, 그 이유는 지금 우리 안에 있는 이 다양한 전통들이 굳이 한국학이라고 하는 그 테두리로 한정 지을 필요가 없을 것 같다는 생각이 들어서 조금 더 넓게 설정을 했는데, 왜냐하면 지금 인문대 구성원들 보게 되면 16개 학부가 있고, 여기에는 한국학만 있는 것이 당연히 아니고, 또 우리가 살아가는 방식 역시 과거와는 또 많이 다르기 때문에 그렇게 조금 더 넓게 설정을 해봤습니다. 근데 기본 취지는 지금 박 선생님이 말씀해 주신 이 몸부림인 거죠. 그러니까 들어온 이 많은 다양한 그런 전통들과 기존에 있었던 전통들 사이에서 이제 새롭게 우리가 드러나고 있는데, 이 새로움을 보편적인 언어로 우리의 고유함을 살린 상태에서 어떻게 표현할 수 있을지, 그리고 이것을 어떻게 공유할 수 있을지, 그리고 중심에 있던 사람들이 아니라 근데 세계에서 중심에 있는 사람들이 누가 있습니까? 굉장히 제한된 사람들이 중심에 있고, 대다수의 사람들은 주변에 있는 사람들인데, 이 주변에 있는 사람들이 목소리를 얻게 됐을 때 훨씬 더 인류 공영에 이바지할 수 있는 그런 어떤 얘기들을 해줄 수 있지 않을까, 이런 차원에서 생각을 하게 됐는데, 오늘 이런 자리까지 마련이 되니까 너무 가슴이 벅차고 뿌듯합니다. 하여튼 오늘 참여해주신 새 선생님, 그리고 또 사회를 멋지게 봐주신 구 선생님께 감사드리고, 맛있게 점심을 드시고 저희 또 오후 세션도 하시죠. 고맙습니다.